نعم دكتورة. Okay. Cardiovascular system. أول شيء يحتاج نعرف إنه the time of the appearance or start to form. Okay. أول شيء نحتاج نعرف شو بتبي يتكون. The vascular system appears in the middle of the third week. Okay, in the middle of the third week. So what's the most distinctive feature for the third week of embryonic development? What is the most distinctive feature that happen in the, or that can be seen in the third week of embryonic development? Yes? Who can answer? Let me see. Marwa. Yes, Marwa. development of the heart. مروة صوتك يقطع. دكتورة development of the heart. No, sorry, not the answer. Most distinctive feature احنا شارحيها من قبل. شنو هو أكثر الحدث المميز اللي يمكن يحدث في الأسبوع الثالث embryonic development? Yes, Marwa? Do you know it? Since you're raising your hand. Yes, anyone? يعني أنا هذه شرحتها ما بيها في شيء صعب. Okay, راح أرجع أسألها بنهاية المحاضرة. Okay. So the most distinctive feature that happened in the third week of embryonic development is gastrulation process, which is the formation of the 3 germ layers. So during the formation of the 3 germ layers, the vascular system start to appear in the middle of this week by having some progenerator heart cells. What does this mean, progenerator heart cells? It means that they're the starting cells for the formation of the heart. Okay, so they are progenerator of the heart cells. So where is this kind of cells? They are located in the epiblast. Okay, this kind of cells, progenerator heart cells, وين يقعون؟ وين موقعهم؟ موجودين على سطح epiblast. Okay, so they migrate to the strict into the splanchnic layer of lateral plate mesoderm. راح تهاجر هاي الخلايا وين تروح؟ تروح على splanchnic layer of the lateral plate mesoderm. راح تروح الميزوديرم. اوكي زين. عندنا راح يصير عندنا مجموعتين من الخلايا. المجموعة اللي نسميها primary heart field والمجموعة الثانية راح نسميها secondary heart fields. اوكي primary heart fields عندها وظيفة أساسية. It has a main responsibilities in the formation of atria, left ventricle, and part of the right ventricle. Okay. Then what about the secondary heart fields? What they do? These cells, they will form the remainder of the right ventricle and outflow tracts. واضح؟ زين. How can we see these cluster of the cells, I mean the progenerator heart cells? راح نشوفها على شكل horseshoe. اوكي كأنها حدث حصان. اوكي متجمعة بهذه الطريقة. راح نسمي هذه المجموعة من الخلايا نسميها as primary heart cells. Okay. These primary heart cells can be seen as 2 group of cells on each side of the notochord. اوكي تشوفوها هي مجموعتين من الخلايا راح نقدر نشوفها على جهتين للنوتوكورد نفسه under I mean above the endoderm and between the mesoderm, splanchnic mesoderm. Okay, this group of 2 cells that we call it the primary heart field, they will form 2 canals. طبعا هاي المجموعتين راح تكون لنا كانالات 2 2 tubes or 2 canals. واضح؟ زين. So the formation of the heart tube, I mean the heart primordium, ايش وقت نقدر نشوفها؟ ايش وقت يجي 18 days of embryonic development. And these 2 heart tube, طبعا هذا البريمورديوم heart tube شو اقصد بيها؟ اقصد بيها the 2 primary heart cells. Okay, in each side.
they can be seen or they can be firstly evident at 18 days of embryonic development. Okay, so these two heart tubes they will fuse راح يلتحمون. وشنو يكون لنا؟ راح يكون لنا single endocardial heart tube. طبعا حاليا اللي ما منتبه خليه ينتبه، لان انا راح نهاية المحاضرة حسوي في كويز شفهي. واضح؟ راح اصيح الاسامي واسالكم كويز شفهي، واللي ما يجاوبني راح انطي له الكويز الجاي 0. So the two heart tubes fuse together. قلنا احنا مجموعتين من الخلايا، عندنا primary heart cells اللي تكون موجودة in each side of notochord، نسميها احنا two heart tube or two canalized, okay, or cardiogenic tubes, okay. So both of them they will fuse together and form single endocardial heart tube. راح يصير عندنا tube يعني ملتصق واحد فقط نسميه احنا single endocardial heart tube. This heart tube start to beat at 22 to 23 days of embryonic development. Exactly, practically we can say that we can hear the heartbeats by the ultrasonic sounds by 6 weeks of embryonic development. Okay, look عندنا جهتين ايش عندنا؟ عندنا angiogenic cell cluster او احنا نسميها primary heart cells. اوكي في الجهتين احنا نسميها angiogenic cell cluster. هاي السيل كلاستر راح تكون لنا endocardial heart tube من الجهتين or two canals or two tubes. Okay, then by the action of the folding process in the 4th week of embryonic development we can see that we're gonna have an endocardial tube. راح يصير عندنا endocardial tube واحد فقط. Then this heart tube has 5 alternates. Okay, whenever this heart, whenever it starts to grow, it shows that we have 5 parts. Okay, شنو هذا ال 5 parts؟ was sinus venosus or truncus arteriosus. Okay, sinus venosus, truncus arteriosus اثنيناتهم are the ends of the heart tube. Okay, so we have sinus venosus, venous end, and the truncus arteriosus, arterial end. واضح? So we have also bulbous cordis, common ventricle right here. هالحالة عندنا common ventricle وعندنا نفس الحالة common atrium. ليش؟ لأن احنا عندنا primitive heart tube حاليا، هو مو heart. Okay, ففي حالة تكون هو. Okay, look at here. We have truncus arteriosus, sinus venosus, and we have bulbous cordis, ventricle, and primitive atrium, or common ventricle, or common atrium. هذه صورة ثانية لها. We have the outgrowths, and look at here, the common ventricles, inflow. Look at the bulbous cordis. يعني ممكن أسألكم هذه الامتحان. بدي أشر على الصورة وأسألكم. Okay. Common ventricle. Look at here. تشوفوها هي step by step. It's growing or it's developing. So look at the atrium and sinus venosus. You need to know that the heart is surrounded by 3 layers, which is endocardium, myocardium, and epicardium. واضح؟ لازم تعرفوها إنه endocardium, myocardium, and epicardium. سنة من السنوات ممكن بدي أسأل what are the heart tube layers and what are the parts of heart tube. طبعا كانوا يعني تختلط عليهم ما بين اللايرز وما بين الأجزاء. فأنا سألتكم alternate of the heart tube or the parts of the heart tube. You need to count the heart tube parts. But if I ask you about the layers, you need to count the layers: endocardium, myocardium, and epicardium. Okay? For the sinus venosus, regarding the sinus venosus, I want you to know that each horns in the sinus venosus, خلينا نقول horn أو
كل tube in the sinus venosus هو راح يكون يستلم or receive blood from 3 important veins. اوكي، من 3 فينات مهمة. من ايش يستلم الدم؟ يستلمها من 3 فينات مهمة اللي هي vitelline vein from the yolk sac. The second one is umbilical vein from the placenta. وعندنا common cardinal vein from the fetal body. اوكي، هاي ثلاث نقاط او هاي 3 veins لازم تعرفوها بشكل جيد. اوكي، look at again. شوفوا هنا الساينس فينوس تشوفوها انه هي صارت developed وانه صار بيها نمو. قلنا نشوف انه احنا عندنا left umbilical vein وعندنا right vitelline vein مثل ما تشوفون الفينات. زين، وعندنا common cardinal vein. Each of them receive blood from different parts of the body. Okay, you have two definitions: vasculogenesis and angiogenesis. مثل ما قلنا احنا بالنظري vasculogenesis نفس التعريف formation of the major vessels. طبعا هذا including شنو؟ dorsal aorta and cardinal veins. واضح؟ vasculogenesis عملية تكوين المajor vessels. زين. Angiogenesis, what does it mean angiogenesis? Means that the vessels sprout from existing vessels that's formed as a result of vasculogenesis. Okay, so the remainder of the vascular system راح تتكون by angiogenesis. Okay, the last one change اللي تحدث أثناء الولادة اللي هي first of all you need to say that the baby at this time starts to take the oxygen by lungs. Okay, زين قبل شلون كان ياخذها؟ by placental circulation. زين. The second thing what happened in the circulatory system, closure of umbilical arteries, umbilical veins, and umbilical. واضح؟ كل اللي يربط كل فينس يربط الجنين بالأم راح يصير عندنا closure وراح شو ما نقول يصير عندنا circulatory system between the heart and the body of this baby. Okay, so let's come to the beginning and I will ask some questions. Let's see who's with us. طبعا هذول اللي بيسووا لي ليفتنج انا هسه راح اكتب اساميهم راح اكتبهم غياب ما احسبهم من ضمنهم زهراء زيرك. اوكي، يعني هذا ليفتنج ما يعني شيء الا انه انهزموه ما اعطي هذا المعنى. Okay, so tell me what's the most distinctive feature for the third week of embryonic development. شنو الحدث اللي يحصل in the third week of embryonic development؟ طبعا هذا سؤال قديم بس إذا أعطيتهم واحد كان مركز وياي. Yes مروة. Developing of the three-term lives. Excellent. What do we call this process? شو نسميها مروة؟ صح، هو إجابتك صحيحة لكن عنده مصطلح شو نسمي هذا البروسيس؟ أوكي ما تذكريها. أهل. Yes أهل. Gastrulation. Gastrulation. Thank you. Excellent. So when the cardiovascular system start to develop or start to appear, when the cardiovascular system start to appear. قبالكم. Yes لقمان. At the middle of the third month. Excellent. A third month? Sorry. Third week. Third week. Okay. Thank you لقمان. Okay. What else? What do we call the starting cells that form the heart tube? شو نسمي هاي الخلايا اللي راح تكون لنا heart tube؟ يعني المحاضرة يمكم من يوم الخميس صح ولا لا طلاب؟ من ما انزل المحاضرة تخبصوني انزل المحاضرة، انزل المحاضرة ولا واحد يشوفها، اشرح مرتين ونفس الحال، ما اعرف شو تسوون.
دكتور شنو السؤال؟ السؤال هو شنو هي الخلايا اللي تبدي بتكوين القلب؟ يس إسراء؟ Splinting mesoderm. نو. افهم السؤال إسراء. الخلايا اللي راح تبدي تكون the heart tube شو نسميها؟ يس مصطفى؟ دكتورة angioplastic cords. لا شكرا. هو صح أنت هو راح يتكون الهارت two heart tubes or two canals هو angioplastic cord صحيح. بس قبل هاي اكو خلايا هي اللي تكونها شو نسمي هاي الخلايا؟ يلا مصطفى. دكتور جاوب. دكتورة primary heart field والsecondary heart field. Yes, primary heart field and secondary heart field. What do we call it in another way? Yes, أياد محمد. نعم دكتورة. مو أنت كنت تريد تجاوب؟ مو تريد إيه هو تجاوب؟ هذا. جاوب مصطفى. Primary heart field. What do we call it in another way? شلون دكتورة؟ شلون شو نسميها احنا؟ عنده اسمه مو بس primary heart field. احنا بالبداية الشرح اللي شرحتها ذكرت اسم هاي الخلايا. يس لقمان. progenitor heart cell. Excellent. Progenitor heart cells. شوفوا progenitor heart cells. So where are they located? Where are these progenitor heart cells? وين مكانها؟ أين تقع؟ أوكي أنا حسأل بشكل عشوائي. ملاك راصد. Yes, Bina, you left it, so you are not presented in the lecture. Splinting mesoderm. Splanchnic mesoderm. لا شوفي افتح السلايد وشوفي زين. شوفي ايش يقول لك؟ Epiblast. Yes, last and the epiblast. So where they will migrate? وين راح يهاجرون ذني الخلايا؟ هاي الخلايا وين راح تهاجر؟ Where will they migrate? Yes, آية فلاح. Yes, آية فلاح. إيثار وعد. دكتورة للسبلانك ميزوديرم. Excellent. Splanchnic mesoderm. أحسنتي. ما دام تعرفين جواب ليش ما ترفعين يدك حتى تشاركين. Okay. So what else do we have? Look, what the primary heart field will form. What the primary heart field will form. شنو راح يكون لنا primary heart field؟ جاوب. لحظة يا خلينا نشوف من هنا. محمد علاء. These cell from the left ventricle and part of right ventricle. Excellent. أحسنت. Excellent. Thank you. So what about the secondary heart field? Secondary لحظة أشوف من أكو بعد. لارا عبد القادر. Remainder of right ventricle and out of flow tract. Excellent. Thank you. So when the primordium is firstly evident, I mean the heart primordium. Pocket heart primordium راح يكون مبين أول مرة يا يوم. Which day? Yes, علا. At 18 days. At 18 days. 18 days. Thank you. Okay. So at 18 days of embryonic development. Okay, what do we call the heart tube when it will fuse? What do we call the structure that is formed as a result of two heart tube fusion? من يلتحمون ال two heart tube شو نسميه احنا هذا الستراكشر؟ جاوب دكتورة.
لحظة يا يلا يا جاوب. دكتورة form endocardial heart tube. Single. Okay, single endocardial heart tube. Thank you. Very good. نعم دكتور. Okay, very good. Okay. Then, what are the two ends of endocardial tube or endocardial heart tube? شنو هو النهايتين أو ال ends للهارت tube or endocardial heart tube؟ شنو نسميها؟ شنو أنا وين دا أروح؟ نفس الأشخاص. Yes, patient. Patient, we can't hear you. Can you fix your microphone? Yes? We can't hear you. Okay, patient. We will ask someone. Arterial end and? Venous end. Venous end. Okay, thank you. Arterial end and venous end. There's a problem with your microphone. Try to fix it. What are the 5 alternates of the heart tube? What are the 5 alternates of heart tube? Or what are the parts of heart tube? علا علاء عبد الرحمن. أي دكتورة. دكتورة sinus venosus, trunculus arteriosus. علا ماذا اسمع انتوا just wait. Sinus venosus, trunculus arteriosus. معي هسه دكتورة؟ اعتقد دكتورة اسمعيني؟ اوكي ايه اسمع تمام. اوكي. الساينس فينوسس trunculus arteriosus البالبس cordis والcommon ventricle والcommon atrium. Thank you. Excellent. Excellent. طبعا هذه راح اسالها بالامتحان بهالطريقه الطلاب. مثلا اسال شنو هو الends of the endocardial heart tube. اوكي بس اريد الends ما اريد تعددوا لي اياها. اتذكر اول العام كنت اقول لهم ends هم يعددوا لي 5 نقاط. فانا شو اسوي؟ من قبل صفر اعطيه. معناته ما فاهم السؤال. اوكي فاذا سالت على الends of the heart tube معناته اريد منكم هالنقطتين الends فقط يعني sinus venosus والtrunculus arteriosus. اوكي بس إذا أسألكم what are the parts or alternates that form the heart tube راح تعددوا لي ال5 نقاط. واضح؟ Okay. Then what are the 3 layers that surround the heart tube or that consist the heart tube? Yes. Yes, Ma'ab? Yes, أول endocardium, myocardium, epicardium. Thank you. Thank you very much. Yes, very good. Okay. What are the veins that the sinus venous will form blood from it? What are the veins that the sinus venous will receive blood from it? Yes, Isra Ibrahim. The vital line fine from York sac والembryonic fine from placenta والcommon cardiac vein from the fetal body. Okay, thank you. Someone else? Someone else? Ahang? The vital vein, umbilical vein, and common cardial vein. Common cardiac. Okay, thank you. Let's see what else. Define vasculogenesis. Define vasculogenesis. اوكي طلاب بس لحظة شوفوا التعريف هسه راح تعطيكم ثواني اوكي.
Yes, who can define vasculogenesis? خلينا نشوف من المشارك. محمد وليد. نعم دكتورة. Yes, عرفني vasculogenesis. It is the formation of the major vessel, including the dorsal aorta and cardinal veins. Excellent, thank you very much. Who can define angiogenesis? Dani Fuad. Whereby vessels support from the exciting vessels that remain on the vascular system. Yes, thank you. مو support. support تعرفون يعني شنو؟ يعني إنه يعني يتجزأ من يعني يتجزأ أو يعني يتكون من vessels already هو متكون عن طريق vasculogenesis. Okay, sprout. ما أعرف بالضبط شنو بالعربية. Sprout وليس support. Okay, thank you very much. Thank you. Then, what are the changes that happen at the birth? Regarding taking oxygen. خليني أشوف منه موجود. رافع ايده. يس لقمان. Closure of the umbilical cord راح يصير عندنا. بس قبلها شوف أنا بدي أقول لك regarding taking oxygen. فأريدك بس تذكر لي طريقة أخذ الأكسجين. شنو راح يصير بالاختلاف at the birth؟ هي أول نقطة فقط لقمان. شوف. During parental life, placental circulation راح يصير عندنا provide fetus with oxygen. هاي during prenatal. Then after birth راح يصير باللungs take oxygen. Excellent, thank you. Lungs. Regarding the circulatory system, what are the changes?